Hi guys, यो भिडियोमा हामी Laravel integration गर्न गइरहेको छौं AdminLTE सँग. So first of all, let's go to the Laravel 9 website. Laravel चाहिँ एउटा PHP framework हो. यसबाट चाहिँ हामीले robust application बनाउन सकिन्छ. यो चाहिँ quick easy tool भन्दा पनि फरक पर्दैन र यसको documentation चाहिँ एकदमै राम्रो छ, plus community support पनि. You can read the document pretty much on the website. तर हामी चाहिँ Laravel चाहिँ अहिले चाहिँ 9 भर्सनमा छ भने PHP 8.2 रिक्वायर्ड चाहिँ छ. सो यसको रिक्वायरमेन्टको लागि चाहिँ हामीलाई अहिले के प्रोजेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई कम्पोजर चाहिन्छ फर्स्ट. PHP version and then composer. Also it recommend us to install node.js and then npm. So first of all हामी XAMPP हामी चाहिँ आफ्नो लोकल सर्भर इन्स्टल गर्ने गइरहेका छौं. सो विन्डोजको लागि वार्म छ, XAMPP छ. त्यसका साथसाथै MM चाहिँ म्याकको लागि छ. सो मेरो मेसिन चाहिँ विन्डोज हो. सो म XAMPP फर विन्डोज डाउनलोड गर्दैछु. सेभ गरौँ. यसको साथसाथै हामीलाई चाहिँ कम्पोजर पनि चाहिन्छ. सो कम्पोजर चाहिँ प्याकेज म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ हुन्छ, युज हुन्छ. सो हामी चाहिँ कम्पोजरको वेबसाइटमा जाउँ. त्यसपछि क्लिक अन द डाउनलोड बटन and then exe file, then save it. हामीलाई चाहिँ node पनि चाहिन्छ. So let's download the node. LTS version 18.13.0. Save it. डाउनलोड सकिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ अब XAMPP इन्स्टल गर्न गइरहेका छौं. सो यप, हाम्रो XAMPP पनि डाउनलोड भयो. सो XAMPP इन्स्टल गरौँ. यो चाहिँ pretty normal application installation टाइपको छ. सो next and then finish. Okay. Next and then finish. यसलाई fast forward गर्न गइरहेको छु. Finished. And then let's install the composer as well. First let's start the server. Click on the taskbar and then XAMPP icon. And then we can check the PHP version as well. PHP-v. See, we have a PHP version 8.2. Now let's start the Apache. And then MySQL server. यसलाई चाहिँ administrator permission चाहिन्छ. So provide गर्नु होला. Let's start the MySQL as well. Composer पनि install गरौँ. Pretty simple application installation, same as XAMPP. So यसले चाहिँ php.exe use गर्छ. Let's finish this one as well. And then हामी चाहिँ composer को version पनि check गर्न सक्छौं. त्यसको लागि चाहिँ command prompt. Okay, यो सकिन दिउँ. Finish it. Then Control R, CMD, and then composer-v. अथवा version गर्नु भयो भने specific version आउँछ. So we have a version 2. Okay. Let's install the node as well. So pretty simple installation. node-v npm-v. Okay, हाम्रो environment चाहिँ ready भयो.
कोड आइडीको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ VS कोड युज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड कम्पोज नयाँ प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नलाई चाहिँ यसले कमान्ड दिएको छ तर म चाहिँ dist वाला कमान्ड युज गर्छु जुन चाहिँ ओल्ड हो so let's create a project on desktop so desktop मा cmd गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ आउँछ so dst मेरो प्रोजेक्ट नाम चाहिँ API छ तपाईहरुको प्रोजेक्टको नाम चाहिँ जे पनि दिन सक्नुहुन्छ हजुरलाई मन लागेको so मेरो प्रोजेक्ट रेडी भयो then let's start the project with the PHP artisan serve but before that let's go to inside API because that is our folder name okay port 8000 मा चाहिँ रन भइरहेको छ सी हाम्रो चाहिँ Laravel 9 plus PHP 8.2 is ready भएको छ अब यससँगसँगै हामी चाहिँ Laravel AdminLTE इन्टिग्रेसन गर्ने भएकोले चाहिँ हामी Laravel AdminLTE प्याकेजमा चाहिँ जान्छौँ GitHub रिपोजिटरीमा जहाँ चाहिँ ब्रिफ डिस्क्रिप्सन छ प्लस यसलाई इन्स्टलेसन गर्ने तरिका चाहिँ डकुमेन्टेसनमा दिएको छ इन्स्टलेसन गाइड भनेर let's copy the required package for AdminLTE and then install okay fair copy okay let me copy again and then paste it okay it is completed now I would say package install गरौँ यसले चाहिँ हाम्रो config फोल्डर भित्र चाहिँ adminlte भन्ने फाइल बनाएको हुन्छ जसको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ सो अहिलेसम्म कुनै पनि चेन्ज भइरहेको छैन सो हामी चाहिँ फर्स्टमा अथेन्टिकेसन प्याकेजको बारेमा चाहिँ पहिला इन्स्टलेसन गर्छौँ Laravelको auth प्याकेज एन्ड देन त्यसलाई चाहिँ ओभरराइड गर्छौँ सो म चाहिँ यसको लागि चाहिँ VS कोड युज गर्न गइरहेको छु र द रिक्वायर्ड प्याकेज चाहिँ हाम्रो Laravel UI चाहिन्छ फर्स्टमा एन्ड देन bootstrap auth so let's open up the terminal हाम्रो चाहिँ Laravel admin इन्स्टल भएको छ तर Laravel UI प्याकेज चाहिँ छैन so let's install the UI package okay say UI package सकिएको छ let's install the auth from the Laravel itself auth पनि कपी गरौँ हामी चाहिँ bootstrap auth युज गर्न गइरहेका छौँ so let's install it now it required to install npm and then npm run dev त्यही भएर चाहिँ हामीले योभन्दा पहिला चाहिँ node install गरेको थियौँ so let's run npm install and then npm run dev it will build our front end that's cool now let's test if there is any changes let's run the application okay let's refresh on the browser see we have login and registration page now we are gonna override this with the adminlte package let's copy the command from the
repository, and then let's stop the server. Let's install the package. Yes, it will override the view. See, it is building on the left hand side. Now let's run the our server. Let's check if there is any changes on the login panel. See, you can see the AdminLTE on the top and the login page as well as the registration page. That's cool. Because of my browser setting, it is forcing to the dark theme. So light theme को लागि चाहिँ यस्तो देखिनेछ. And now यसपछि हामी लगिन गरेर पनि हेर्नेछौँ. त्यसको लागि चाहिँ हामी database API भन्ने चाहिँ क्रिएट गर्नेछौँ. So API हामीले XAMPP इन्स्टल गरेको भएर चाहिँ यसले सर्भर पनि दिन्छ. So हामी database क्रिएट गर्नेछौँ. Let's stop the server first. Okay, it is rebuilding the server because we deleted the env file. Let's go to the phpMyAdmin and then let's create the API database. Go to the database. Give the name as you like. I'm going to give API because my project name is API. Just that's it. Now Laravel has its own command to migrate to create the database for tables for a user. So php artisan migrate यसले चाहिँ हाम्रो required table for user को लागि चाहिँ required table भएको टेबलहरु चाहिँ क्रिएट गर्छ. Let's run the php artisan serve. Let's see if there is a table first. Yep. Now let's refresh it and then enter the detail. Let's register. It should take me to the home page. Okay, there is no design. Don't worry, we're gonna change this design with the AdminLTE design as well. So let's go to the document repository of AdminLTE. And there is a usage section. Click on point number 4, usage section. So हामी चाहिँ यो स्ट्रक्चर युज गर्न गइरहेको छौं. So that चाहिँ AdminLTE जस्तो पेज लुकआउट हुनेछ. So resources भित्र views home हामी चाहिँ यो डिजाइनमा चाहिँ ओभरराइड गर्ने छौं यो प्लेटमा चाहिँ. Okay, let's save it and then refresh the browser. Boom. हाम्रो AdminLTE चाहिँ रेडी भएको छ. यसमा लगआउट छ, यसमा एक्सपेन्डेबल भ्यू छ, यसमा सर्च बक्स पनि छ, यसको मेन्यु छ, राम्रोसँग काम गर्छ सेसनसँग. सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी कस्टमाइज गर्ने यो AdminLTE भनेर चाहिँ देखाउने छु. Hope you like this content. Stay tuned for more, or you can like and subscribe my YouTube channel just to get the notification. I'll see you on the next video. Thank you.